onların yayınını izleyeceğiz ve çevireceğiz. Osman hoş geldin. Hi. Hi. Hello and welcome back to another. No, that's the wrong one. Which one are we? Or this one? Yalnız Hello, bunlar welcome bu back küçük to şeyi another hala daha Bloodhunt, beceremiyorlar. live stream. I am Shamin King. I'm the senior Ronald, concept artist on Bloodhunt. gerekiyor mu gerekmiyor mu For that, bilmiyoruz I ama worked a little Türkçe'ye bit at çeviriyoruz. Ubisoft Sonuçta biz de bir içerik Singapore olarak on gösteriyoruz. Assassin's Creed Origins, among a few other games. And with me on the couch. Eğer bir sıkıntıysa söylerler. Samir'e ben sormuştum çünkü bunu. And if we're doing the history lesson, I used to work with Battlefield a bunch of years and a bunch of other things. And Yeah. you are, sir? Yeah, and I'm Jacob, Jacob Ajwal. Jacob. I'm the global community manager for Shockmob, and I work with Global- David also global on Battlefield for many legendary. years. So, yep. That went so smooth. So, launching right into it then. First, straight off the bat, for those who don't already know, Az önce there bir was a trail- bir şey Slipknot girdi çıktı ama competition emin earlier this değilim. month. Could you tell us a bit more about that and how that's been going? Yeah, there was indeed a Slipknot competition, and it has now ended. And Ha, çekilişten bahsediyor the, arkadaşlar. the winners have Çekilişe, been either announced or will be announced. So stay tuned çekilişe for that. katılmadıysanız And, Twitter'dan katılın. Ha, If you want, Nutfest bunu da yapmışlar. congratulations. Enjoy the show. And if you're going into the mosh pit, please Also be hoş careful, geldin. because that can always get quite tough at those concerts. Bunların So, yaptığı Slipknot and here çekilişi we var have a nice arkadaşlar ama shot buna biz over, how it katılamıyoruz. looks, where we have Çok the güzel. Bloodhunt logo at the Slipknot show. So, if you see it, make sure to shout extra loud. Asıl oyuna yeni for our günceller falan game. gelecek. Onlar hakkında And, konuşuyorlar. I Onları guess biz just de follow on elimizden the geldiğince Twitter for more çevireceğiz. information about that, or No, this has now ended. So the winners will be contacted through okay. email through us. So Sweet. stay tuned for that. Biz bu On çekilişe top of katılamadık that, arkadaşlar. David, we had Slipknot'un a şeyine new bizim ülkede initiative that yasaktı. involved players directly, Yep. giving us feedback about what they would like to see. So Yeah, could so you the tell us more about that? ranked play initiative, I think we called it at the end. Rank. The key thing here is really to look into what a rank mode could be for Bloodhunt with the community in mind and have them part of the process. So essentially, before we even have a Prosesin nasıl bir design, parçası we olabilir? sort of diye have rank hakkında goals or a konuşuyor goal and a arkadaşlar. vision of what we want Biz to do and sort of isteyerek what we don't want to sorduk. do. But we want to involve players that are interested Bu sayede this early ortaklaşa yani to pick their community'mizle brain birlikte, throughout the topluluğumuzla process birlikte and even ortaklaşa bir show şey like early design drafts yapacağız of da what we're getiriyorlar. going for and discuss them to know that we Bunlarla sort of anchor tartışarak. it in what players actually want to play when we do add ranked in the future. Oh, that's super cool. So for now, it's Evet, just Ronald, ranked, ben but de maybe in o garip bir future şeydi other ama things as well? ne Yeah. olduğunu hemen I mean, kapattılar. if this Anında initiative kapattılar. pans out, there's no stopping us, I guess. Sweet. And if you would like to join this initiative, you can do so by joining us on our Discord server, which is discord.gg/bloodhunt. And if you go in there into the general chat and you write !ranked, you will join the ünlem server rank and you can come and yazarsanız talk to David buradaki directly and let him know. rank what kısmına you would girip like to yani see. yeni And if you kanala type erişim ranked sağlayıp exclamation point, direkt you'll birebir just look konuşabilirsiniz crazy diyor on şeyler. YouTube. Yeah, I don't think that'll do Arkadaşlar. anything, but maybe we'll add a fun Easter egg for that. A special Shamin channel where, the memes go wild 24/7. I don't know. I Ben wonder de now how dahil many of those olabilirim there ama are. bayağı dalgaya I would vururum get- gibisinden bir Someone şey. will help you. I feel Evet, bakın I have Apex reached- Legends sorry, arkadaşlar, just ben my size dedim I bunu. have reached peak potential. Bu neymiş? It's a gift. And here are some of the statistics that we gathered when we. Apex Oh, Legends yeah, we arkadaşlar. started Bu with a oyunun survey, şeyi a ranked pretty Apex Legends gibi in-depth olacak. survey, to be fair, but it was also to Gayet sort iyi of oldu really Arif. weigh how much people really wanted Yeah. it. Sezonun So sıfırlanmasına da we're sort okey of çıkmışlar. identifying the same things that they were Çok iyi. gonna say in the end and so on. Yani Yeah, open yeah, alternative, pretty evet. much. Battle Royale dışındaki Seems şeyleri like de you açacağız guys and falan girls demişler. really want what we sort of want to design, I guess, in some fashion. So it's a good start, and that's why we're continuing on this. Yeah, it's really great for us to be able to tell, like, okay, because we have an Blackson, idea of what hoş we want to geldin. do, right? Yeah. But we want to see, like, okay, how does this actually match to what our players Ha, want? birisi Yeah, it doesn't really matter Hediye. if what we Ha, want to do abonelik, evet. completely, bundan bahsediyorsun. goes the other direction. Then Yeah. no one's gonna want to play it. So it needs to be a nice marriage and compromise in the end. Where Precisely. And I feel like, this is İyi, the benim way that verdiğim we have been cevapların neredeyse developing the game. tamamı Also yüksek when we're derecede doing falan. the community service after every update. Ben de this is also the aynılarını way we verdim work. hemen We can hemen. look at the stats and it's Çünkü like, okay, bilinen we have an şeydi idea, ya. but what does our players actually want? And that's what we're trying to do. Tamam, with- bizim bir fikrimiz var ama oyuncularımız bunu ne kadar Awesome. So Derdi as well ya. as that, we have been busy with even more O yüzden böyle bir competitions. şey yapıyoruz And demişler. currently there is another competition that's still ongoing. If you could tell us more about Denizde that. Doğan Adam hoş geldin. Precisely. So there's a competition ongoing. You have until Sunday to enter, and all you need to do is go to our Gleam and enter it, and then you Arkadaşlar bu play çekilişe Bloodhunt Twitter'dan for 2 hours, and katılabilirsiniz. we have Biz de. great prizes. So we have 9 PS5s that we're giving away, Emir hoş which geldin is, dostum.
pretty cool because they're Ian, still Tekrar pretty hard to içerisinde find. all the katılabilirsiniz. PS5s in the world. Maybe. Emir, teşekkür ederim. We also have 20 EPOS H6 Pro headphones, which are also really, really nice. So, you know, make sure to play Bloodhunt and then enter our saat group. oynamanız If you're var. looking for the details on where to join, we have Projim posted bozuldu. this Klakson. on, Geçen ben both on seni our vurdum ya. Discord Geçen bir. and also on Twitter and I believe on Facebook as well. So find that, enter, play the game for 2 hours, and you know maybe you'll get lucky and we'll see you on 12 saat oynayın PS5 belki in the şanslı future. siz I olursunuz. mean, what else are you gonna do on Halloween except play a vampire game and totally not pretend to be a vampire, pretend to be a human, pretend to be a devil? So, in other news, so David, cheating and hacking has been a problem for games, especially a lot Religion'da. lately over the last couple of years. So, what is our strategy to counter this? I mean, our strategy is to have an anti-cheat. That's sort of key, and we're obviously looking at hardening our systems. You've seen a lot of that through the hot fixes that we've been pushing out. That stops Sürekli olarak the gelişmeler client çıkıyor from doing diyor. things it's not supposed to be able to do. There's always Bunu going to be holes there, and engelleyebilecek then over şeyler time yapıyoruz that falan becomes dedi. more and more Anti-cheat'le ilgili. hard to do. Abi kameraya weird konuş ya, things, bana bakıyormuşsun essentially. gibi We have hissediyorum. another one coming soon as well, where you know Bir shoot tane daha walls gelecek or diyor yakın Oh, the zamanda weird- anti-cheat'le ilgili stuff bir you're not güncelleme. supposed to be Yeah, able to do. Then there's the softer side of things, the aimbots and whatnot of the world. Right. And that is more of a learning process because we need to teach our anti-cheat to automatically identify these. Anti-cheat'imize bunu We're always going to chase. öğretmemiz lazım. It's never Algoritma going to be us mantığına being dönmesi ahead için of that. arkadaşlar. Çünkü tek And tek we don't want bakılması to be zor bir şey. too hard on that either Buradan because we don't kişi want direkt false ban yemesin. positives. Because false positives means someone that wants to play and actually is a normal player Yeah. can't play. Yeah, Normal So bir it's- oyuncu it's olarak always gonna oynamak be- isteyen biri de banlanabilir. Bu Yeah. yüzden öğretmeye So çalışıyoruz every falan time you diyor. actually do post a report through our systems, it really helps train that system as well. Okay. So Bunu eğitmeye please keep yardımcı doing oluyor. that. O yüzden I rapor know you sistemini all kullanın ve want siz de to be able raporlamaya to devam report edin. in-game and to be able to, I guess, get a sort of confirmation in-game as well for when someone gets banned that you have reported in the past. And that's something we're always going to look at making for sure in the future. Algoritma bizim So işimiz. we can Aynen get aynen. players Biraz to help modumuzu us make the yükselteceğiz. game and train our AI. Yeah, that's Train our essentially bot. how it works. Our baby bot. Apparently, we're already at our break. Oh, wow. Nice. So, well, thank you guys. Thank you both for joining me for the first bit of the stream then. And after the break, we will Bozlak Storm continue hoş geldin. with Şu an yeni patch güncelleme ile ilgili 0.6. şeylerden bahsediyorlar. The Bunu community bahsedecekler. patch. as we Şako call it. kanka yok yok. Sorry, my notes say the wrong thing. No Same worries. turn. Öyle bir şey yok. Didn't you write these notes? Maybe I did a week ago. Adam 12 sayfa, It's an old 12 version, sayfa, perhaps. size 12'de All right. So we'll see you yazmış guys after the arkadaşlar. break. 12 sayfalık şey yazmış. Güncelleme notu. Siz gibi. Ne için break aldılar? Ha, kamera açısını falan değişikler. Daha henüz anlatmadılar. Kaç dakika oldu zaten? Yayına gireli 10 dakika oldu. Henüz daha tam olarak bir şeyden bahsetmediler. Falan bahsettiler. Onun dışında anti-cheat sisteminden bahsettiler. Rank sisteminin Apex'e benzemesini gösterdiler bir tık. Rentler hakkında söyleyecekler. FIFA 2022 düşmüştür ama oynayacak birisi yoktur. 20 GB güncelleme geliyor. Ama arkadaşlar 20 GB'lık güncelleme değil onlar ya. İçine gömüyorlar. Mesela anti-cheat'le yapılan güncellemeleri de içine gömüyorlar. Onları yavaş yavaş ortaya çıkarıyorlar. Yoksa gömülü oluyor yani onlar. 20 GB da olsa gelsin yani bizde. Bakalım kamera açısını değiştirip ne gösterecekler. Az önceki grafiti şeyi çok merak ettim. Araya bir şey sıkıştırdılar. Yanlışlıkla bastılar yani o tuşa. Önce göstermemeleri gereken bir şeyi gösterip hemen kapattılar. Grafiti yapan bir eleman vardı. Ha, elemanı değiştirmek için ne ara aldınız diyor. Quick break. And Jakob has transformed into Craig, our game director for Bloodhunt. If you would like to introduce Oyun direktörüymüş arkadaşlar. I'm Craig. I'm the game director for Bloodhunt. Hoş geldin abi. Thanks for serving that up for me. That was nice and easy. All right. Well, in that case, moving on. Now that we are warmed up, so we can talk about the next update coming up, called the community update. What can we Topluluk expect from it? update'inden I mean, the community bahsedebiliriz. Buradan update ne is beklemeleri essentially lazım? us really trying to build an update for the community, hence the name. Yani We've topluluğu- looked at a bunch of different areas that Topluluk have için- been feedbacked on, and we've moved them either almost all the way or just a little bit, but we should Onların have fikirlerinin something in this altında patch for onların almost fikirleriyle everyone. birazcık ya da And tamamen quite a lot of katılarak really good stuff. So I'm hareketler really happy edeceğiz about ya. this release. Okay, cool. Bu hafta So, gelecek bu arada bu güncelleme.
Can you tell us? Benim için de about sıkıntı the arkadaşlar. first 3,5 one? saatte Oh, yeah, indirdim ben sure, geçen can. güncellemeyi. It's my favorite one actually, and it is. Bozdak bende You've de been asking for this indiriyorum. quite a lot of time, and we've also asked for this internally, and that is to be able to requeue from prog. So once you're in a game and in the summary screen, you can now press F1 or the little button at the bottom and requeue. There is one caveat though, it only works as a solo player. So if you're in the solo queue, straight up, you just do that. Okay. If you're in a group and you played randoms in trios, why ever you would do that, I do that sometimes, but then you would get that. But even if you are in a pre-made group, you would also then solo queue as a trio. So beware. Şey So each geliyormuş of you would arkadaşlar. then split Üçlü oyuna into tek başına Exactly. girmek. So Okay. you don't want to do that if you want to keep your group together. Right, Yes. right. So just like impulse. Oh God, no. Yeah. Yeah. Well, and so in future, can we expect to see that for group play as well? Yes, of course. Yani That's the sanırım missing play piece F1 here. And yerine there's also bir some other buton getirecekler things to mesela sort of play diye. shorten the whole experience of getting into the game and the match and sort of out of it. All of that's been tightened up. Where previously maybe there was a round nice 10-second wait, now maybe it's 7.5 or something. Yeah, we tightened up the timings Süreyi of, kısaltmış. of the parts. Oyuna where bağlanan we- süresinde. Nice, awesome. I thought we should put some like awkward elevator music in the loading. Dee, dee, dee. No? No, okay. Aması Well, ne? that will be good for getting into the game faster, at Yep. least. What about for anything, maybe perhaps for new players joining Bloodhunt for the first time? Yeah? Do you want to? Yeah, so we've been working on bots for quite a while, and they're finally at a point where we can get them into the game, and it's meant to be something as you first play the game, an onboarding sort of thing where you can practice against them, you can get some kills, you can get a feel for the game mechanics without it being too intense, and then we transition you out of it after a few matches. And you can identify bots being in your game by Sanırım the cards bahsettiği that olay shows şey up on- arkadaşlar. Now we have it on Yeah, screen, I think. yeah. The cultists, Oh. as we call them. You can see that Ha, before you spawn galiba in. bir dakika. And that means there's bots on the match. So they will have, I Yayını presume, special tabii looks, kısabilirim. special clothes. So They that would they tell them just look apart? like regular players, but Okay. their names will all be cultist one Oh. through whatever. Aa sanırım We oyuna didn't bot wanna ekliyorlar. disguise them as players. You won't be. Ne botu lan? Oyun mantığını anlasınlar diye yeni giren oyuncuları birkaç oyun oraya sokacaklar galiba. Öyle anladım ben ama They're still a work in progress, so. They're also Hala trying to daha be onun için easy uğraşıyorlar, for çalışıyorlar. opponents as well, right? Or at least onboarding them. Ha, and ilk they're birkaç very oyunu, obsessed with the ilk output. 2-3 Botlarla falan, oyunu evet. dereceli modda geldikten sonradır o Blood or muhtemelen. Oh, Emin değilim ondan. frenzy. Yeah, I think we have see. some footage here of a game where they're fighting some Post bots makinesi mi? eventually. And there they are. That's a bot. Mesela bu bot arkadaşlar. But they're actually, yeah, they're actually pretty fun to kill. Yeah, and of course, just so everyone is very well aware Yani about şöyle this, düşünün. bots are Çok only for the basic bir onboarding insan part. We girdiği don't have zaman them in the general yani game, ilk kez in the girecek general biri queue. arkadaşlar birkaç It's oyun to ease oyun players mantığını into playing anlamak the ya game da and vuruşları understanding yani the game. training Take mod some time olmadığı to actually için get used daha to doğrusu all the practice mod olmadığı için intricacies of climbing böyle all the botlarla bars, birlikte using abilities. oyun oynayacak. I definitely did find a bit of a Bu aslında steep güzel bir learning şey. curve after the Çünkü adam tutorial ben going ilk straight girdiğimde into çok garip first game. hissetmiştim. It was like, Yeah, oh, we're trying to Mesela smooth out kultist that diye transition bot for öldürüyoruz. new players. awesome. Ben So bu maybe skill'lerini now burada Bloodhunt paylaşmazlar has a diye chance to düşünüyorum. land a kill. You will for sure, I think. Another feedback that we had quite frequently was that Henüz players daha bir şey want söylemedi more to Rufan. do Daha 15 within dakika the oldu game başlayıp. itself. Mhm. Are there plans to add some new things in future? Yes. Let's see what Keşke you're Ronay referring bu to. arada sana Oh. katılıyorum kesinlikle. Also So there. this is essentially our way of sort of showing appreciation and also have something to do every day in the game, right? So we are actually giving players. There's one daily challenge that now will give you some tokens. So if you want to sort of siktir. collect up and go and buy something, you may do that. There's oldu lan? also Günlük daily free görev- items in the store. A Poker mi kazanacağız Evet. günlük plethora görevlerle? of player cards Evet, and player öyleydi. banners that we've made internally iyi. in the team. You were part of that, right? Yes. Yeah, there's Ve really bak free cool şeyler looking gelmeye stuff in başlayacak here. ilk- I arkadaşlar. hope- and they're gonna Mesela be bunun gibi fairly, free şeyler gelmeye exclusive başlayacakmış when you can günlük get them, so olarak. you better watch the shop and better Ah, claim them when you can. Yeah, these are Diabolical. limited Çok iyi. time offers, so it's good to get. Çok iyi bu arada. see, now I have to log in and play the game daily. I guess. You got Aa me. yeni şeyler geliyor. Bunlar bu arada free olacak. Anything- Oho yeah, bu so çok iyiymiş anything bu else, arada. that's the daily Bunu free çok one. merak ediyorum. Neden Çok yapıyorlar? iyiymiş. Oha oğlum çok başarılı şeyler. So, Evet. Bu oyun patlayacak right, arkadaşlar. Bu related oyunun to kaçarı yok, getting new patlayacak bu oyun. items, there has been some feedback tatlı that şeyler it's var really Arif. difficult to Furkan tell kesinlikle what you katılıyorum. have unlocked, when you have unlocked it. Yeah, we had a problem. Bu Even çok when you güzel. get a battle pass reward, it shows you in the match summary, but it was very easy to forget about that when you get into Elysium again. So Ah. we've added a pop-up when you get back in that shows you
Yeah, that's my favorite one. That's our favorite. Need to The, log in. as you get back into Elysium, it pops up what you've unlocked since the last time you were in there. Ah, So Elysium'a Like bang, döndüğünüzde bang, bang. evet ama ne that'd be cool. olacakmış? So then şey we patlayacak. have free tokens, free daily items, and a reward celebration for when you get items. Is there anything Oraya. else that we are missing? Also, there's new quests. So Yeni there's a görevler bunch of new olacak. quests in this patch. Öyle alsın. Uh, 6 new quests. yeah, you know better. There's a new onboarding quest. So for Yeni first time aldığımız you şeyler böyle go gözükecek. and talk to Custos, Ama bu you'll get your initial Battle quest, Pass'te and that olanlar actually olacak. takes place entirely within Kötü değil, Elysium. güzel gözüküyor bu arada. You have to find your way around a little bit, but it's a nice incentive to explore. And then Yapma. Bizim interneti baltalamayın ya. as you complete that, then another one will open up. It's still, again, like we're Aman yeni early şeyler access, so açılacak. this is all a work in progress. So you have to talk to the Görevlerden bahset. Primogens after Bu every arada yeni match. görevler Figure out gelecek who's işte. got Biraz daha some- oyalamaları Okay. için. Son bir ay arkadaşlar. That's Bir ay daha cool. dişimizi I mean, it sıkmamız speaks lazım. to the Ondan sonra güzel role şeyler player olacak. requester in me. I just smacked my mic again. It's gonna be a thing. Elysium'a hoş geldin all mesela. right. A kitabı few bulun gibi players şeyler have var. felt that it is a little Var bit mıydı unfair ya? how the Yok. game is handling how kills Bloodhunt are Türkçe şey rewarded. vardı. Yes. Do we plan to do anything about This that? is a long overdue Yeah. and very appreciated. Soruyu It's anlamadım, very hard. soruyu We've been duymadım. testing on this patch for a Bunun bir while now. süreç And olacak. whenever I go back to the live game, I just get so frustrated that I'm losing my kills. So now you get kills when you down a player, and no matter how they're finished, you get the kill. Okay. Long overdue. İşte bu- but bu- it's bu very arkadaşlar. gratifying. And what happens to me düşürülen with this game, adamı I like it. You benim can çok use sevdiğim this. bir olay. Like Düşürülen if you adamı eliminate somebody who's kim already düşürdüyse down. o But alacak. now Kim bitirirse also if bitirsin your- kardeşim. If your enemy is down Çok by iyi. the red gas, Muhteşem oldu bu. empty, or by Red gaza ölürse, for example, or fire, then you still get the kill. red gaza, Yes. ateşe ya da Like entitilere ölürse Okay. iller gene bizim This is düşürdüğümüz something adam. Kim düşürdüyse ona meant to fix sayılacak. for launch, but we just ran out of time, Right. and then we Güzel, tried to get güzel. it for 0.5, but But for Finally, here it 0.6. is. yeah, The actively, community yeah, update. it's internal. Ah. Yep. All right. And speaking of speaking of the previous patch, that early access has been going on for a while now. So, are there any plans to spice things up a bit? Yeah, we have. Early Access biraz daha devam noticed edecek. that Bunu değiştirmek için we bir şeyler need yapmak ister some misiniz? variation to the game. Böyle biraz And tuz like biber the katmak cultist ister card misiniz that dedi you ya. saw, there's also now what we call match variations that we can turn on at sort of a whim's Peki. notice. And you see them on screen now. Bunlar ne? This is an experimental feature, so it's not going to be on all the time. It's something that we Oh. want to try out, but it Bunlar throws ne? some mutators essentially into Hiçbir a match. fikrim yok. Keep you on your toes. Interesting. var mı? Oh, that's pretty cool. I Yeah. like that. Yeah, I like that a lot. And Ne olduğunu anything else? anlamadım. Are there any changes to the maps that are planned over time, perhaps? Yeah, we've got a couple of new high tier loot locations, potential high tier loot locations. The graveyard is now one, and the memorial park is another one. Okay. And so in these locations, you can find sometimes high tier loot, and you can also find the chests with the special items on them. Sweet. Özel itemlerin olduğu chestler falan bulabileceksiniz mezarlıkta falan So it dedi. sounds Ama like ne there are a lot mantıklı. of Az önce new things to gösterdikleri look forward to kartlarla in mı the alakalı? game, a lot of new updates. Is there Belki de. anything else that we can Özellik değil de expect? belki görev Yeah, there's olabilir o. more. I mean, there's the big one, I Donate. guess. Entity düşürse çalabileceğiz. Yeah. Alana Yeah. düşerse de çalabileceğiz. No, there is more. This is my favorite, to be honest. This is Yeah. my favorite, and Aa, it's benim duo mode. düşürdüğüm kili Furkan You alamayacak guys gibi and artık. girls wanted this in the survey. You showed clear interest to swapping. So with this patch, we have the ability to swap trios and duos, which we will be doing. Duos And then mod when the geliyor, patch goes live, bahsettiğimiz. we will be So we will turning it on. only be doing duos now, no more trios? Initially, we'll do duos for a while, and then Okay. we can. We toggle can swap back yeah. when we want Yeah. to, and we will So eventually. you've got to pick your favorite. Doğu mod for gelecek. now. Trios modu I bir guess. süreliğine kalkacak One arkadaşlar. favorite friend. And Ama it plays, istediğimiz zaman completely hemen differently getirebileceğiz from dediler. trios Bence and bu hafta solos, and sonu it's a nice sort of shape. bence Doğu'yu göreceğiz bu arada. Interesting. Okay. It's quite a lot of fun. I think that is everything that we have covered. Except for if Jakob wants to join us again. Yakup sahip olduğumuz her şey bunlar mıydı dedi? Bu kadar mıydı Yeah. dedi? We've got new banners, locations, duo mode. Is there anything else? We'll be releasing the patch notes pretty soon. There's crazy amount of stuff got into this. It's update. a lot of Yakında smaller things as well, and balance notlarını changes. paylaşacağız. Fixes Bayağı bir şey and var things dedi that ya. we were planning to do later, but we found the ability to get them done later. We had to cut some corners, so Yeah. not everything is perfect. You should expect these to be work in progress For sure. features, but hala daha yes. isteyen bir program var yani perfect So olmasını maybe beklemeyin we falan. could take Huh? questions from the community if there are any from the chat.
But that sounds like a whole butt ton of stuff we've got in the Yeah, game now. it's quite a lot. Ama şu I will admit, Sure, I haven't it's- played much of it lately, so now I'm gonna have Evet, to. PC5 so I can get yazalım me biz de. that duck banner. There is one other thing that's worth mentioning is that you auto pick up consumables now. Oh yeah. It's such a Oh, yeah. huge relief. bir dakika konuş. Essentially, you don't have to smash F all Yeah. over the place. Nice, yeah, because like that puts my hand off the shooty key. Yep. Right, so in that case, I guess we'll go to Consumables'tan another bahsettiği quick Red break, Gaz'la and ilgili when we miydi? come back, we'll be doing some community question and answer. Because Sounds we're good. spicing up how it's done here. Ablaya güzel makyaj yapın ya. Tekrar bir ara verirler. Venture'lar hakkında bir şey sormazlar. Herkesin şu an en çok merak ettiği olay bu arada söyleyeyim. PlayStation 5'in release date'i. PlayStation 5'e ne zaman çıkacak? Adamlar şey yazıyor. Siren'a nerf gelecek mi? Geç o işi dostum. Selam. Hoş geldin. Şu an 700 kişi izliyor yayını. Gayet başarılı. 700 kişi geleyim hemen. Yok lan bizim yayını değil oğlum ya. Bizim yayını daha değil. Ne 700 kişi deyince Bizim bir an yayını daha değil korktum da. kardeşim. Hemen modluk damarı kabardı. Değil mi? Hemen Küfür geliyor. ederse patlamaya geliyordu. Adam 700 kişi içine çıkar yani orada bam bam bam. Baksana Peki, adam nasıl soruları ağzının merakla- suyu akıyor. Atakan hoş geldin. Sorulara bakıyorum. Var mı bir şey? PlayStation 3'e ne zaman geliyor diyor adam. Abi. Hocam Nintendo'ya ne zaman çıkıyor bu? Atari'ye ne zaman çıkacak Ömer? Aynen. Atari. Cevap olarak şey yaz. Önce Atari'ye gelecek yaz adam abi. Kanka yavaş mod açık. Yoksa yardıracağım bir şeyler de. Ama buradan ban yemek istemiyorum. Bak millet şey yazmış. Herkes şey yazıyor. Kesin sesinizi ve bilgisayar alımı falan diye böyle. Ama PlayStation'ın mantığı çok güzel ya. Herkes eşit oynayacak. Lütfen optimizasyon olsun falan diyorlar ama optimizasyonla ilgili bu arada bir şey paylaşmadılar. Optimizasyon ya belli değil. Roadmap'ta da yazmıyordu. Optimizasyonla ilgili belki birkaç iyileştirme olur ama esas olarak optimizasyon gelmeyecek. Ömer kardeşim yayına geleyim derken böyle gelmekten bahsediyor. Ömer kardeşim bir Vay be. abonelik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vay be. O da denizde dalan adama gitti güzel. Aktif birine gitti. 79 geçmek biraz zor oldu. Ben 79'u geçmeye çalışma. Böyle 1-1 kanka değil mi? Aynen. Yalnız bir sıkıntı var. Adamlar çok hazırlıklı gelmiyor şeye ya. Optimizasyon için hiçbir şey demediler. Bu arada optimizasyon dediğim gibi arkadaşlar olmaması. Roadmap'a baktığımız zaman Sen kameranı mı değiştin? az önceki şeyden dolayı. Ha. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Roadmap'a baktığımız zaman arkadaşlar burada bunlar gelecek. Yeni görevler, doğu modu, lootlardaki itemlerin ait benim düşünceme göre VFX dediği benim aldığım derslerde VFX dediği şey abi. Görsel efekt gibi bir şey diye biliyorum ben. Ama buradaki loot pile VFX dediği ne oluyor ondan emin değilim. Dengelemeler ve bug çözümleri olacak. Esas bunlar olacak ama kendilerinde bahsettiği şeyler vardı. Sonra 30 gün sonra da işte sezon 1 arkadaşlar. Dayanın dişi. Son bir ayımız kaldı. Güncellemenin yükleniş tarihi belli oldu mu? Birkaç güne Bu getirdikleri paylaşacaklar. aktif Ya bunu 31'inden önce getirirler muhtemelen. Birkaç güne Muhtemelen, paylaşırlar ve 31 Ekim'den önce gelmiş olur bu güncelleme. Çünkü paylaştıkları free şeyler falan, free şeyleri vermesi, günlük token vermesi falan çok güzel ya. Ama kaç gün verecek? Acaba etkinlik olarak mı gelecek? Yani düşünsenize geliyor token, bir haftalık falan toplayabileceksiniz. Bir hafta Ben sende toplayıp ekliydim değil mi? günden mi eklesin? Oyun içinde abi. Benim Steam'de- adım neydi orada? Steam'den bağlanmadın mı? Steam'den bağlanmıştım. Eklesin. Steam adım değil mi? Steam adını yazayım. Aynen token biriktirin. Twitch'e ben de Battle Pass katılayım alın. da. Free'den Battle Pass alabilirsiniz. Çekiliş için 2 saat istiyor bu arada. 2 saat oynama süresi.
Altta açık Minimum. bırak. Altta 2 açık saat bırak. oynamış mıyımdır lan ben? Oynamışsındır. Oynamamışımdır ya. Oynamış mıyımdır? Geri And gel. we are back. Hello again with everybody now on the couch to answer some questions from the community. Starting with several people have asked for more information about the PS5 and the PS5 PlayStation release. 5 için sorular geliyor Tell dedi. them more. Ben şeyden bir şey attım. Yeah, so we can tell them that the next Nereden patch attın? or the next sorry, the next stream will be all about that release date and Okay. PlayStation 5. So we can't talk about it. Gelmedi bana bir şey. Until then. WhatsApp'tan attım. Okay. Okay. All right. Well then, to a non-PS5 question, Recep Hunter Berza, hoş UK geldiniz. asks if we can enable jumping off walls in the lobby so that we can get better with music. Music. Ronald, movement. I Tam olarak senin would bahsettiğinden also bahsettiler. really appreciate- Elysium'da duvarlara falan Yeah, we'd tırmanma. really like to do it. It's something we've tested a bit, and it was a little bit. It needs some work to get it smoothed out. But Yine daha we agree somutlaştırmaya that it would be çalışıyoruz. really Denemek nice. diye In the getireceğiz meantime, muhtemelen though, diyor. we do have some people that have gotten up Yeah. onto some of the Elysium'a. chandeliers, so you can compete to see where you can get. Berza tam olarak önemli bir pek notu Yeah, some impressive finds as well on. yok gibi bir şey. Aslında var gibi de yok gibi de. Incredible you get it, and like, how did they get there? Yayın Oh, we did geçmişinden this zaten way. 20 dakika Jump. oldu. Bir yayın geçmişten bakarsanız tam olarak çünkü tam olarak hatırlamıyorum. But you can get to some pretty interesting places. So we can still practice. It's just even harder. It's hard. Şu an Yeah, you Furkan'ın can't- yaptığı you gibi. can't Furkan practice yaptığı certain şeylerden mechanics, but bahsediyor. at least the Yeah. getting to The places slidey you part. should. Yeah. I mean, I was pushing Zaten for like yapabildiğiniz şeyler fun var. Easter eggs and things we could hide within Elysium. So if we can climb the walls, it's even better. Yep. Put even more stuff hidden in there. PlayStation 5 ile ilgili bir şey söylemediler all bana. right. So Yine duyurmadılar. Kumagang asks, when is ranked? So, I mean, it is an initiative. We're essentially designing what it will be, and then we will build it and we will test it, and it will be very public when we do. So you will see, I guess, when we start doing that. And if you're interested in being part of it, go to our Discord and type Ankıt için gene sordular. Hala da mark. yapmaya çalışıyoruz. Rank. Dizayn etmeye Yeah, çalışıyoruz and ve then you get invited bunu to the vakti channel, geldiğinde and then I'll be paylaşacağız there dediler. saying, Yeah, and if you do Hala ranked da Discord'a gidip siz de bunun bir then parti everyone olmak will help you, I'm istiyorsanız sure. gidip şey Yeah, yapabilirsiniz very dediler. friendly in the Discord. Discord'da They're normally, ranked you know, yazabilirsiniz nice ünlem. Yeah. about most Az things. önce So- gösterdiği istatistikleri tekrar gösterirse çok güzel olur. So Era70 asks for an in-game reporting option as well. Yeah, Oyun içi I rapor guess I sistemi wasn't geliyor clear on mu? that. So that's we know you want that. We also want that. We also want an in-game version of some sort of kickback for people that you have reported in the past that get banned in a ban wave. So you know Oyun whatever you're içerisinde reporting actually rapor does some sistemini good in the end, right? için biz That's de an uğraşıyoruz. important Siz bit here. de biliyoruz. Biz de Both istiyoruz. those features are Aynı very zamanda much in bunun our için bir geri in our bildirim to-do list alacaksınız to do. diyor. Right. Okay. What's up, Brian asks, when is the patch coming out? Ne zaman? The patch is coming out tomorrow, 10 a.m. Topluluk için çekilişi. CEST. Central European Time. Yeah, thank you for that. Yarın geliyor güncelleme. And that will be Okay. that's when we essentially have like an hour of making sure everything works proper. So Yarın we'll start geliyor with güncelleme. videos Çok and we'll focus başarılı. videos and we'll try it 10 and CS make test sure it dediler. all runs. Yep. Yeah, and it's gonna be like it's gonna take a little bit of time until Duos actually gets activated. Hadi bir And the PlayStation same 5 thing çıksın for buradan the ya. tokens. It's gonna take a little bit of time. So you'll get an update. You Direkt start satarım playing, ya. but Duos is going to be activated like Sabah 11 gibi gelmiş an olacak. hour or two or an something hour like or that. something. Optimizasyonla But we ilgili will bir şey keep you yok. updated on what is going on through Twitter on And the all of the Discord details. as well. So don't Exactly. don't worry about that. It's like a slow release patch. I need to Make make sure sure that that everything everything works. works. Yeah. Yeah. Oh, that makes We've sense. crammed a lot of stuff in here. Berza Wanna make sure that it all optimizasyonla ilgili works hiçbir and şey yok doesn't bu break anything yamada. One unexpected. thing. Yamada It's always olmayacak. one thing and then another thing. Yes. Villanita asks Mhm. if we have any solution to the long wait for the Spanish and Latin cues. I'm hoping a patch will do the trick because it's a No, population look at problem that. in our. Oh. İspanya ile ilgili bir şey söyledi. İspanya serverıyla ilgili söyledi. Soruda öyle bir şey geçiyor. Arkadaşlar bozmak istemiyorum. In our queues, right? So Yes. more players, that will be faster. Right now, the Daha the way fazla the insan olsa matchmaker daha works is that hızlı every şey 1 minute olacak. 15 seconds, it looks at the next adjacent region from your ping site.
So essentially, you start in your region, and then after 1 minute 15 seconds, it adds another one, and then it adds another one. So after I think it's 3 minutes 45 Yeah. seconds, you're essentially global. So if you don't want to be global, you don't want to play with crappy lag, you reset every minute. That way you can make sure to get a local one. But if there's not enough players, you're not Bir gonna dakikada get bir it, de right? That's- resetlemen Basically, you lazım. press F1, Yeah. and then you wait a minute, and if it doesn't start, and you really want to play locally, you press F1 again to Cancel it. cancel the matchmaking, and then do it again. Right. I mean, it's going to take a longer time, but at least there is the chance that you'll find another players in that region. And this Benim setting is something we bahsettiğim can farklı tweak as well regionlara, over the farklı world. It all bölgelere, depends on how farklı connected sunuculara we now with these alma people. muhabbeti. Çünkü biz geceleri ben fark ettim oyuncuların isimlerini çok aklımda tutuyordum. Çok dikkat ediyordum. Belli bir süreden sonra sizi And, globale it's always taşıyor. to be super thankful, to Doğru spread bu the arada, word about the Osman. game, because it will not only help us, Ben but çünkü çok also fazla help you play gördüm. the game, so İsimler çok fazla değişiyor. that will be fantastic. So Radar 117 is asking if there is going to be crossplay. I mean, that is connected very much to that next stream we talked about. I think. Right. So let's all wait until things then. PS5. Crossplay olacak mı dediler. Okay. Yani PlayStation 5'tekiler bizimle birlikte oynayacak mı dediler. Bunu bir sonraki yamada konuşacağız dediler. Bir sonraki canlı yayınımızda konuşacağız. Anyway. Ya büyük Dear ihtimal Wamba, seçenek de any bırakabilirler. info of a Hani fulfilled battle pass on PC? sadece konsolda aratır. I'm Hani gonna bugün carry over to o şeydeki console gibi, once it is Backlog'daki gibi. Evet. So the Sadece Battle Pass for the konsoldaki early veya access karışık is on PC essentially, Okay. and the early access is on PC only. Only. So Right. that Battle Pass is over. So no. Osman it won't- evet biraz da PlayStation 5'leri It's tokat. not the same Battle Pass. So they have to buy a new battle pass for PS5? Well, it would be another season. Right. Right. Okay. Yeni bir sezon olur dediler. Gibi. Yani arkadaşlar Well, of PlayStation course, 5'tekiler bu şeyi rewards to kaybetmiş oldu. unlock are Wonder unlocked, Battle so Pass'i it's not like kaybetmiş you oldu. use- Okay. use your So rewards. you'd need a new battle pass, but your rewards would be moved across both. I think we should talk about yeah, that in the next stream Okay. as well. Bunu Yes, yeah. bir sonraki yayında Let's konuşabiliriz see diyor. detailed to Hala games daha right PlayStation 5 ile ilgili Yeah. bir şey vermek istemiyorlar. Yeah. Okay. So I guess a more technical question. Neo Nico 42 is asking if we're going to smooth out the animation. Umarım PlayStation'a That's verirler ama. probably animation compression. That's a performance thing. Is that like animations between? It's when you see. Oh, at the I'm far, guessing yeah, it's yeah. for the distant players. Okay. That essentially right. that's our animation loading Yeah. happening. So to save performance, and we are gonna work on performance, and there is performance improvements in this patch as well. They're not like the end all performance improvements, but it will affect everyone positively for sure. But that part is something we're working on as well and And as pushing. we Bu yamada bu arada optimize the iyileştirme olacaklarmış. compression, Bu yamada iyileştirme olacakmış ama Okay. absürt bir So, iyileştirme yaması değil. Devil Ondan Blade 17 bahsediyorum. is asking if we have any Pozitif more, bir şekilde etkileyebilir dedi ama any tam more olarak değil. unlocks for people who have already finished the battle pass and have no more reason to keep on playing, which I think would be a good excuse to sort of, recap ne yapsın all of the adamlar oğlum things ya? we just talked about for anyone who's late to the stream. Well, so the new quests that we've added will have rewards associated with those. So if you play those Bahsettikleri şey quests, arkadaşlar you will Battle get, Pass bitti. Biz daha some oynamak için specific nereden benefits bulabiliriz? from that, which is Zaten nice. community And then, beklemelerinin sebebi buydu. the daily challenges, the Ee, tokens that günlük- you can earn from Bu arada the kaçıran daily arkadaşlar için challenges tekrar each day. söylüyorum. Günlük görevlerle token kazanabileceksiniz. Bedava ödüller kazanabileceksiniz. Markete bedava ödül gelecek. Yeni görevler gene ödül verecek. Bunlar zaten Okay. tamamen so more items Battle in Pass'i store, genişletemedikleri için, daily genişletemedikleri için rewards, so even And more items bu in şekilde store. oyuncuları And the new bağlayacak. quests Bizim as yaptığımız Right, görevler yes. gibi Do we know şeyler like yapacak. what sort of Bu donmalarda durdurmayacağım arkadaşlar. Kayıp yapmak istemiyorum. Yeni Battle Pass 30 gün sonra gelecek. Kıbrıs'ın internetine diyeyim, verin abi- arkadaşlar. driven by the quest, or it's more Abi bana playstyle, zorla söylettiler, I açar think they're mısınız? Evet, evet. mostly, like player banner. I didn't see the final Okay. lists. And I've been testing them, but I didn't really. You'll have test to that play to aspect. find out. Yeah, or- you have Yeah. to play. It's gonna be Arayıp surprising. bulmanız lazım birçok şey Yeah, bilgiler. yeah. Also, I think both the daily and the weekly quests or challenges have been tuned as well, right? And there's Yeah, some Yeah, yeah, so there's it's not actually final. more daily challenges as well. We didn't mention that. There used to Günlük be daha 3 fazla. daily challenges. Now there's 8, Oh, and shoot. we've retuned them to be a little less like you complete them in 5 minutes Right. previously. So now they're a little bit more involved. We want them to be something that you can complete without having to spend hours in the game, but it's a little bit more involved. Saatler harcamadan 5 dakika içinde Okay. bitirebileceğiniz görevler So falan more olacak. challenging, more. Yeah, they're just a little bit a more bigger involved. spread. I Bizim would için- say, like. Okay. And Sorun there's 8 değil of them, yani. so it's Battle just a Pass'i little bitirdiğimiz more için to XP do, so- almıyoruz. Little And you Bizim get için önemi progress, yok. of course, still for that. So sweet. All right, that's pretty cool.
Yep. Lix Game Over is asking if we have plans to optimize the controller. Yeah, I mean that's part of the whole PlayStation setup, Right, obviously. yeah. So we'll talk more about that in the next stream. stream. Her yes, PlayStation of 5 course. And all sorusuna, that work will PlayStation carry over sorusuna to PC as Yes. well. bir sonraki We've şeyi been soruyor. playtesting it internally Yeah. and doing external usability testing on it, and we've Kullanış identified some açısından issues. falan birçok şeyi It's test much ediyorlarmış better. hani. It will be fully featured. Okay. Ya bunlar muhtemelen şeylerden It's a work in bahsediyor. progress, but yes. Duvara All tutunma, right, duvardan so zıplama gibi şeyleri. Genlu BH Central is asking, when can we expect tracker.gg stats? Tracker ne I zaman know, I gelecek? happen to know because I check this channel all the time where we collaborate with them that we have had a full integration happen. Like I think that was yesterday. So we send stats, they take them. So now we sort of have to finish that off, and I'm expecting in some time from now we will have maybe some Nice. beta testing or something like that. So here's hoping. It's a stat tracker website. Oha trackerlardan Which will bahsediyor. show all the stats that you have accumulated. Datayı yolladık from diyor the whole dünden. early access. Dün yolladık daha diyor ama biraz daha vakte ihtiyacımız var The ve game as a whole. bunları test ediyoruz diyor. Çünkü Tracker you will be able to see GG who is sitesiyle actually the çalışacaklar best. arkadaşlar. Videosunu Against yapmıştım Clapper onunla. EU or whatever it's called. Onunla birlikte çalışacakları için kendi datalarını yolluyorlar, bilgilerini yolluyorlar ve bir beta testi yaptıktan sonra yani önümüzdeki aya doğru gelmiş olacaklar. Tahminimce. Kesin bilgi değil yani. Kaynak You wanna götüm. talk about the Ventru? I thought we were Ventru! supposed to talk about that, or I I'm think we can gonna talk a get. bit about Ventru, can't we? Talk Yeah, about so Ventru? we do have a new Ventru archetype coming that we've been playtesting and Anti-chat'e Dur, dur, herhangi dur, bir Furkan, güncelleme dur, Furkan, gelmedi. dur. done with it. Değil mi? But I don't think Dur we bir can dakika. really go into the details without a marketing person. No. running something. We're gonna save the details. We're not gonna spill for it, later. but Yeah. it's a lot of fun to We play. must Yeah. maintain the Çok masquerade. eğlenceli olacak Yeah. oynamak. Discuss Yes. the Oynaması Ventru. dedi. And it Venture'lara. fulfills the sort of the fantasy of the Ventru for sure. Yeah. I will say they definitely made Ventru very cool. As a former Bloodlines player, I'm not used to it. Not what I'm used to. Venture'lar bayağı cool olacak. Oynaması keyifli olacak dedi ve bir şey daha söyledi. Any day now, there we go. Ama bilgi vermiyorlar arkadaşlar. Let's see. Vito Lu. Testlerini yapıyorlarmış. Who scrolled? Somebody scrolled. Here we go back. Thank you. Vito Oynaması eğlenceli olacaksa Luciano bence 7, biraz daha böyle asked şey if we gelebilir. have plans to release on PlayStation 4. I can answer that one. That's a NPC technical kontrolü falan gibi Okay. şeyler kamera This game mantığında. requires an SSD more or less, or a fast hard drive, and any pre-gen console doesn't really have that ability. Oh no. We're streaming a lot of stuff in Yeah. Prague. essentially, Arkadaşlar, so we PlayStation kinda 5'e require a gelecek fast yani. hard drive I see. and fast Basit. memory to go with that. Bahsettiği özellikler So, çünkü PlayStation 4 probably yani not. PlayStation Okay. 5'ten We öncekilerin may kaldırmadığını but söylüyor. hope, but probably not. Bu yüzden de muhtemelen And gelmeyecek. FaZe Ghoul is asking if the game will get released on mobile in future. And honestly, with like the chunky size that my new one is, I would not be surprised. Don't promise them that. Ona No, we're gelelim. not going to release on mobile. For the same reason. Yeah. It's probably not able to run the game. Oyunu kaldıracağını düşünmediğimiz için mobile çıkartmayı düşünmüyoruz. All right. O yüzden Let's see. Ooh, that is soruya a bak long ya bunun question. mobili çok kötü olur ama. Stephen A09 is asking if, since we are adding free items to the store, will we be expanding the base store size to compensate for daily cosmetic rotations? I can answer that one. No, but we will be rotating them quicker. Bak, in the Furkan bizim next, dediğimize 4 geliyor. refresh days. It's not directly connected to the Atakan'ın da patch, so dediği that will mantık. happen. Atakan kaç haftadır şey Yeah, bekliyor mesela. Okay. Exactly. So it's not Kostümü with the patch? bekliyor. No, no. No, that's a Adamın separate sorduğu şey system. tamam oraya free tokenle alacağımız bir şey bırakacaksınız. All right. Bedava alabileceğimiz şeyler olacak markette. Ama oradaki slotları genişletebilir misiniz dedi. Bunu yapmayacaklarını ama daha hızlı gelmelerini sağlayacaklar. Yani bir günde bir değil de 12 saatte bir. Ama bence o bir günde bire çekilecek. Çünkü 3 günde Evet. bire çekmişler. Probably Was- need. Neyse çok denir Arif. Bir günde bir de iyi. Ne yapalım bu? Prime Gaming'e gelir mi emin değilim. That just takes a lot of content. Yeah. It takes time to build up a library of content that, you know. Sorusunu Yeah, I mean, we anlamadım. will get there. Yeah. If we're doing anything, it is we see that people love hairstyles. They Yeah. love anything that you can combine with everything else. Obviously, Yeah. hence I want to be unique, right? Mhm. When you play the game, or I want my vampire to be unique. We want that too. Yeah. We will add to that for sure, and we will add more content in the categories we already have. I mean, like we said, we don't have a marketing person here, so I don't know how much I can say, but I can say that on the concept time, we are trying. Oh We yeah. are doing Şeyden a lot bahsediyor. of drawings, designs, like
we all want that. stuff. Şeyden We're all bahsediyor trying to arkadaşlar. design things that we would Yeni love to play and kozmetikler we gibi would yani love to karakterimizi play. yaratma It's şansını daha geniş Yeah, tutacak the mısınız turnaround diye time on bahsetti. content is quite long. Yeni Yeah. şeyler You have to plan ekleyeceklerini it in söyler bunu. advance as you Peki, well have know. like vereceğinizde a Sefa screen abi where hiç you sorma talk ya. about first you send Yeah. it to the Getirmesinler concept abi, daha hızlı artist, and then you getireceğiz send diyorlar. it to get checked, and then you send it to the bottler, and then you get... İstediğiniz eşsiz vampiri Exactly. kendi vampirinizi yaratabileceksiniz diyor. Where can we send people to find the patch notes for? Yeah, so the after the updates? stream, we're going to be posting the patch notes on our website and also on Steam. So there will be a Steam post on the events page that will go up, which has all the details. of Yayından what sonra is- bütün detayların olduğu şeyi paylaşacağız and dediler. it's roughly around 10 pages, Yeah, and it's I a measured, lot. Yaklaşık I olarak measured it 10 in like Arial size, sayfalık bir no, şey. Times New Roman size. Times New Roman size'da arkadaşlar No, 12 boyutunda. No, I- 12 boyutunda. But 10 sayfa it's falan. quite extensive, and there's a lot of changes. Much more than we have covered here right now, because there's a lot of numbers. and Konuştuğumuzdan stuff daha fazlası var dedi. always like to share with you when it Burada. comes to both balancing and other Dengelemelerden We falan. can give numbers on a live stream. Yeah. And one thing also that is about the patch notes is when we did the 0.5 update, which was the previous update, we had the learning survey where we asked you guys what you thought about it, and we saw again that performance was something that was really important for you. So this is something that we've been trying to focus on, and the thing is, it takes time to get to the point where we want to reach, but it's an incremental path, right? We're doing a bit at a time. So for this update, there are some optimizations that we've done, mainly Durması iyi oldu. Arkadaşlar optimizasyonu yani related to there was an issue with DirectX 12 that Yeah, we realized. the shader generation. Direct But One and there was sorunlarından- also a CPU improvement that CPU'yu should yükselt. touch everyone's Arkadaşlar, performance in a positive way. 0.5 yapmasından sonra Yeah. bahsettiğiniz gibi, herkesin bahsettiği gibi And Some then- of this actually is a direct result of optimizasyon the sorunu, CPU performans being sorunu able çok to fazla test sorunuydu. environment. Bunu hala daha birinci Yeah. hedefimiz olarak I was odaklandığımız just bir konu gonna ama look about that, gittiğimiz because I yol think engebeli bir yol. that's Bu yüzden really yavaş helps us yavaş identify hala daha both what istenilen are zamanı top vermek zorundayız dedi issues are Yakup for people burada. which have Ben buna really good Yakup diyeceğim bu hardware arada. and they Yakup should ama be able to play this Yakup game demek daha güzel. smoothly and they can't in some O cases. yol biraz engebeli And ama dedi also, bu yamada içeren bir şeyler var figure out dedi. how we Ama attack absürt this in böyle the best way, because optimizasyon our beklediğiniz prerogative is to keep the 240 game FPS'lere stable çıkacak at şey all yok. times. We don't want to push a patch like this one and then it crashes for half the people. Kaça çıkıyor şu That an? would be way worse. So Benim we want to take this 100 slow and steady, 110 but falan get it oluyor bu. right. And the best way to do that is in a test environment. So look forward to performance tests on a test PT'den environment. bahsediyor arkadaşlar. Yalnız Player abi. test We will environment'tan initially bahsediyorlar. probably Hala start daha with a lot of sorunlarınız extra varsa, logging and extra stuff to kişisel put up on screen sorunlarınız for us to varsa, record video and find herkeste out olan what sorunlar causes değil. these problems when we see Buraya them. katılıp şey And we have yapabilirsiniz diyor. ideas obviously, but this will Siz help de us buraya pinpoint that katılıp and then we can attack them dahil directly olabilirsiniz ve by making sorununuzu direkt an birebir improvement, send çözebiliriz that out on diyor. the test environment and measure and see, did it move Did the it help? needle? Exactly. Yeah. And I think that's the thing with the PT, because there's so many different hardware configurations and also Her zaman software bahsettikleri gibi çok configurations. fazla farklı bir And ders sistemlerinde çok farklı sistemler you olduğu filling için into those surveys and direkt telling us olarak exactly what the issue is, it makes it so much easier for us to decipher, to see like, okay, what is going on here? direkt olarak Because farklı it's not oldukları as için easy as by kolay just değil going yani. like, oh, Senin this is the sisteminle low benim spec sistemim issue. aynı olmadığı Because için it's not, because benim we're seeing almadığım like sorunu some sen players alabilirsin that gibi have şeyler. very very good Yeah. PCs that are still having like, Elysium'da bende de strange bu arada issues. öyle Berza. So this has really helped us to determine, okay, what is actually going on here. And by Buzz your Like Stone help, bu we've been arada able to 1050 find Ti'den these daha things azını that istiyor we were normalde. fixing. So Ama we're erken hoping to erişim find olduğu için more and hala more daha as we gelişmesi go along gerekiyor. and fix Well, more. no, I Yoksa hope to sistem find gereksinimleri less and daha less. düşük. Metin hoş geldin kardeşim. That's my hope. But also, I farklıymış just want to ama thank everyone that spent a oyunlarla lot of alakalı time on gene. Discord and talking to our QA people and me and whoever else that asked questions over time, especially because then they like try this and try this, and that really helps paint a picture of what areas is the real problem ones. And one of the key areas on performance is content itself, like prog. We need to optimize prog more, and we will do that as well as part of this push for performance. Which I guess answers the question about, please tell me there's optimization fixes, please tell me Yeah, there there's will be optimization fixes, but we need to test them thoroughly before we push them out, because just Hala pushing daha them out elimizde bir is şeyler var probably ama gonna do more bunları harm. paylaşmadan önce test And then etmek we istiyorlar diyor wanna hear from optimizasyonla our ilgili. PT players again to hear, is this better for you? Yeah. PT player'lardan, how you PT oyuncularından experience this update. So bunları we're hala looking daha duymak forward to istiyoruz. hearing what you have to say in the Yeah, PT channel. I'm very interested Aynı in seeing istiyorsun. if this Evet. patch 120 specifically 120 was, alıyorsan bu arada for Buzz Like those, çok iyi. players that had problems in the past. So Kalim29 Benim 40'a kadar düşüyor. what is our timeline on Developer'ı adding new var. clans and what clans Community would we manager'ı consider var. and or are next?
Direktör var, direkt bütün. I mean, we have a timeline on adding new clans and archetypes, and yeah, that's what I can say. Yes. is Söyleyebileceğim your bu kadar answer. diyor. Tabii ki we sordular still have arkadaşlar şey. finished the roadmap yet that we shared Yeni previously. Oh, şey yeah. Now var this mı? update, you know, this is the Yeni bir second klan ya step da in the archetype roadmap, gelecek mi so dediler. True. there's Tekrar still zaten some Venture'u way to go duyurmuşlardı. until we're ready to share Venture'dan sonra da arkadaşlar 13 tane klan var oyunda ve bunların içine archetype'lar Yeah, girecek it's for daha. sure, it's available Çok fazla on insanlar Twitter gelecek. and, on Steam as well. We shared the Ozi hoş entire, geldin like, kardeş. plan for it. Ortadaki Türk'e benziyor. Sen bir de Samir'i gör. Samir tam bir Türk. Güvenlik gibi oturuyor böyle. I cannot read Dur, the dur. next question. Are Halloween quests gone tomorrow? No, actually, this Yep. patch contains more Halloweeny stuff in Elysium, Yes. and the Halloween stuff is gonna be live for the Sadece Dur bir dakika. şaşırıyor moruk. Excellent. Evet evet. Don't feel rushing into finding out and getting that stripy And thank you for rainbowy the question, Lobby Tan shirt thing. I haven't gotten it yet. And the glow paint? Is the glow paint done? Yeah. Bu- Yes. Tekrar bulacaksınız dedi bunlar. Awesome. Ama Multi-show. görevler What verecek about miydi ama more Elysium'da lore? Is olacak there going to zaten be bunlar something dedi. in the Bunlara benzer next şeyler olacak. patch? Don't think there's a Lore maps. lot. I mean, we've got the new quests that have lore attached to or narrative attached to them at least, but I don't think there's a new journal entries in this. Yeni bir journal yok No, I arkadaşlar don't bundan think bahsediyor. so. This wasn't a Hani hikaye mantığında original yeni part of şeyler our yok. planning. We've done this patch. Bizim as a buradaki telefoncuya reaction benziyor. to community feedback. Right, So okay. a Orada lot of gözüküyor the diye lore yaparsanız. stuff gets in Ortadaki regularly metin planned şey, patches. Okay. Community Longer Manager, story global. arcs, yeah. Community patch, and then there's the story patch. Kendisi and the şey community değil. patch, story patch. Geliştirici Yeah, I değil. think hopefully this is a Topluluk special manager. case. Yeah, Okay. this took quite a lot of effort to It get to was, this yeah, point it this was- quickly, but we felt that it was really needed. So Yes. we didn't really focus on the narrative side of things because Right. that's sort of part of the bigger picture and Right. the two acts. This is sort of, I guess, Act 2 and a quarter or something, but it Yeah, doesn't really change exactly. the act in any sense. It's a lot of really good features and balances. And all of that Balance stuff. and, yeah. Nice. Okay, so Sanırım konuştukları Hovercat konu şeydi. Z1 is asking if we have any PvE activities currently planned in I mean, the bots in onboarding, I would guess, is a PV activity if you want to classify it as such. It is for me. It's my only chance at getting a kill. Abla bu arada Furkan dediğin gibi sadece şaşırma efekti falan var. Mimik var sadece ablada. Ortadaki yes. de Sohbet olarak yapıyorsun. kullanıyorlar Let's see. kadını. Flop Flip is asking if we can make if we can allow custom games with our friends or viewers. Kostüm bir oyun I mean, that olacak is mı? a great thing. We obviously want like organized play to be possible in the future. But Gelecek right o. now, that is not a feature we're gonna spend a lot of time on yet. It's Bunun a için good çok number fazla to şey do. Yeah, yapmamız it's lazım. quite a We've got big lot of thing to priorities. have Yani like özel oyun server henüz spawn gelmeyecek on arkadaşlar. demand Özel and oyun have kurma the henüz gates daha to yok make sure böyle. you can't spawn too many, you know. Right. It's a whole ordeal. We need to focus on making the core of the game work out Right. first. Okay. And SBC Packers is asking if we have any plans for reconnecting after crashing. I mean, in connection to ranked mode, whenever we do a ranked mode, that's probably going to be on the list of things we would want as a feature. Yeah, it's I'm almost not saying that would be required. part of the first incarnation of it, but that's something we would expect from a ranked mode. Oyundan düştüğümüzde public tekrar oyuna queue, bağlama no. muhabbeti It's not worth the effort to implement, to be honest. olacak mı? Ama şu an public oyunlar için So değerli we've bir şey got değil questions gözümüzde ama regarding, ranked modu content geldi de creator programs, birinci derecede requirements for content bizim creator için. programs. If anyone here can answer that. I mean, what you can do is you can join our Discord and talk to Samir_Sharkmob to get some details. So, you know, make sure that you poke him and yeah, he will be able to assist you Samir on abim burada değil ya. what the Samir next abim step is dedi ki if you wanna join that. content creator olarak başladığımız program var ya o başladı mı dediler. Henüz başlamadı çünkü o programa tam olarak Samir bakıyor. Samir'i buradan bulup şey yapabilirsiniz. Hayır, konuşabilirsiniz. Tokenları çok merak ediyorum ya. Tokenlar bize ne verecek? We'll be able to cover PS5. We'll hopefully be able to see the results of this patch update. Ablanın surat So, ifadeleri çok iyi. PlayStation 5'ten bahsederken new fixes, new optimizations, just a bunch of new stuff that we should all go check out, Yine which will be really fun. And before we leave, before I forget, there is a new trailer that is currently biz available ayrılmadan bir now trailerımız var on dediler. IGN. Beni If you hype'ladıklar. haven't seen Evet, it already, IGN'in please yaptığı go check it out Nosferatu. because it is badass Bil bu arada her şeyi and açıkladılar şu an. frankly, best plan. That's all I'm saying. Just gonna wear my Videoyu mouse YouTube'a hoodie yükleyeceğim today, but I arkadaşlar. opted for the Buradan leather jacket. It's the Nosferatu. It's the Nosferatu. Bu arada trailer, Nosferatular guys. beni Please go gerçekten check it çok out hype'ladı on arkadaşlar. IGN. It is super cool. Gerçekten çok Introducing cool bir some Nosferatu olayı yapmışlar. Zaten characters. adamlar
lağımlarda yeah, yaşayan, so bilgi thank you guys toplayan so böyle much for tam joining bir on snitcher mıydı stream İngilizcesi galiba. in Bloodhunt Ee, game. Yep, in duos mode. See you there. Görüşmek üzere. See you. Masqerade Bye. için bir trailer var arkadaşlar. Onu yayınlayacaklar. IGN'in yaptı. IGN yaptı mı bilmiyorum ama IGN paylaştı bu. Yazmamızı istiyorlar. İzlemediyseniz beraber izleyebiliriz arkadaşlar bu trailer'ı da. Hatta beraber izleyelim. Ama sanırım daha fazla bir şey paylaşmayacaklar. Dediğim gibi arkadaşlar bunu tekrar şey yapmayı düşünüyorum. Bu şeyi beraber izleyelim. Bu gerçekten beni hype'ladı. Gereksiz bir şey. Evet, Twitter'da. Hiç izlemeyenler, kaçıranlar varsa diye sesini yüksek tutuyorum. All warfare is based on deception. It is the calm, detached, unemotional warrior who prevails, not the hothead seeking vengeance or the ambitious seeker of fortune. Çok başarılı. Appear near when you seem far. Attack when you seem unable. Be subtle to the point of formlessness. If your enemy is stronger, evade them. The enemy will provide the opportunity for defeat themselves. If they're recovering, give them no rest. Those who are skilled in combat do not become angered. Thus, the wise win before they fight. We are the clan of the hidden.